massive contre Israël et commis des crimes d'une gravité exceptionnelle contre sa population. Plus de 1400 personnes sont mortes, 239 otages sont toujours aux mains du Hamas. Nos premières pensées vont évidemment aux victimes de l'attaque du Hamas, à leurs familles et parmi elles de nombreux Français. Je sais que plusieurs d'entre vous ont aussi de nombreux ressortissants. Face au terrorisme, notre unité, notre détermination, notre compassion sont entières et les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition. Lorsqu'il a attaqué Israël, le Hamas a pris la responsabilité d'exposer les Palestiniens à de terribles conséquences. Aujourd'hui, ce sont les civils de Gaza qui souffrent. Près d'1,5 million de personnes ont été déplacées, des milliers sont mortes ou ont été blessées. Et au malheur des Israéliens s'ajoute désormais celui des Palestiniens. Et nous ne pouvons pas nous y résoudre, parce que toutes les vies se valent et parce qu'il n'y a pas, pour nous qui portons des valeurs universelles et humanistes, de double standard. Disons-le clairement, face au terrorisme, Israël a le droit de se défendre et le devoir de protéger les siens. Il a aussi une éminente responsabilité qui est celle de toutes les démocraties, respecter le droit et protéger les civils. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même, céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Or, nous partageons des valeurs et avons des engagements communs qui nous amènent aujourd'hui, d'accord avec les autorités israéliennes et palestiniennes, à nous préoccuper de la situation humanitaire à Gaza. Les civils doivent être protégés. Et c'est absolument indispensable. Ce n'est pas négociable. C'est une nécessité immédiate. Et à plus long terme, c'est aussi une condition même de l'efficacité de notre lutte contre les terroristes. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. Il faut créer l'espace nécessaire aux acteurs humanitaires pour agir à Gaza. Nous allons les entendre et je souhaite que cette réunion nous permette d'être efficaces ensemble dans un esprit de consensus et dans l'objectif qu'au-delà du drame que vivent aujourd'hui de trop nombreuses familles israéliennes et palestiniennes, nous sachions prendre une véritable initiative de paix et de sécurité pour tous au Proche-Orient. Cette initiative repose sur, évidemment, ce pilier humanitaire sur lequel nous allons avancer concrètement aujourd'hui. Elle repose sur un deuxième pilier sécuritaire. Nous avons su le faire ensemble contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre d'autres groupes dangereux pour tous. Personne ne peut plus dire que le Hamas n'est pas un groupe dangereux et un groupe terroriste. Des mesures devront donc être prises pour tarir ces financements, sanctionner ceux qui sont liés de près ou de loin à l'attaque du 7 octobre. Je proposerai également une série d'actions pour éviter que d'autres groupes terroristes de la région ne se joignent plus avant aux hostilités pour tarir leur flux d'argent, d'armes, de propagande. Enfin, mais ce sera pour plus tard, nous ne ferons pas l'économie d'une réflexion plus large sur l'évolution du terrorisme aujourd'hui, et pour cela, nous aurons à nouveau à nous coordonner. Il y a un deuxième pilier sécuritaire qui est indispensable, mais qui doit être ciblé, précis, qui exige une coordination étroite entre nos services de renseignement, qui est une action sécuritaire, mais aussi financière, et qui nécessite l'implication de toutes les parties régionales et internationales. Et puis le troisième pilier, même s'il est difficile à imaginer aujourd'hui, surtout peut-être parce qu'il est difficile à imaginer aujourd'hui, est plus encore indispensable. C'est le pilier politique. Nous devons apprendre de nos erreurs et ne plus accepter que la paix au Proche-Orient soit toujours remise à plus tard. Il nous faut donc dès maintenant reprendre l'initiative et trouver les forces d'aller enfin vers la solution de 2 États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte en paix et en sécurité. Démontrons avant toute chose que la création d'un État palestinien sert la sécurité d'Israël. Démontrons aux Palestiniens que la guerre d'aujourd'hui ne nous détournera pas de l'objectif que leurs aspirations légitimes soient satisfaites. Et une solution durable nécessite que la question palestinienne trouve enfin une réponse, et non pas seulement que le Hamas soit neutralisé. Ces 3 aspects, humanitaires, sécuritaires, politiques, sont profondément indissociables, mais notre ambition aujourd'hui est de pouvoir apporter une part de cette réponse par la coordination de toutes les bonnes volontés
Et je souhaite que nous puissions, pour cela, identifier les besoins en argent, en matériel pour les populations, les éléments aussi d'organisation très concrets sur le terrain que nous devons avoir et qui sont acceptables, et les demandes que nous devons faire aux différentes parties prenantes, là aussi de manière très concrète, pour que cette aide puisse s'acheminer et pour que nous puissions préparer donc cette pause humanitaire, puis ce cessez-le-feu, qui sont, comme je l'ai dit, indispensables. Je vous propose donc qu'en méthode, nous puissions avoir d'abord les organisations et acteurs sur le terrain. Et donc, je vais d'abord donner la parole au commissaire général de l'UNRWA, M. Lazzarini, puis à M. Griffith, puis à Mme la présidente du CICR, Mme Spoljaric. Puis 2 porte-paroles d'ONG s'exprimeront, M. Egland et Mme De Fourny pour Norwegian Refugee Council et MSF. Et ensuite, je propose que les chefs d'État, de gouvernement et d'organisations présentes puissent s'exprimer pour apporter leur contribution, leurs convictions et leur aide. Monsieur le commissaire général, je vous cède la parole en commençant par vous exprimer nos condoléances les plus sincères pour les personnels que vous avez perdus durant ces dernières semaines, des femmes et des hommes qui servaient la communauté internationale et servaient l'UNRWA, sont tombés dans la bande de Gaza. C'était des femmes et des hommes qui aidaient, qui enseignaient, qui soignaient. Et je veux, en vous cédant la parole, avoir une pensée toute particulière pour vos équipes. Merci, Monsieur le Président, et merci pour vos mots destinés à notre personnel sur place que je vais convoyer au plus vite. Mais Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des États et des organisations internationales, je remercie la France et en particulier le Président Emmanuel Macron pour l'organisation de cette conférence en espérant qu'ensemble nous réussirons à remédier à la situation catastrophique dans laquelle se trouvent plus de 2 millions de personnes civiles à Gaza. Je vais continuer en anglais. Excellencies, this has been a painful month for UNRWA, the UN Agency for Palestine Refugees. 99 of my colleagues have been killed in Gaza, the highest number of UN aid workers killed in a conflict in such a short time. They are among 10,000 people killed since the beginning of the war, according to the Ministry of Health in Gaza. I was in Gaza last week for the first time since the war started. I visited an UNRWA school, sheltering thousands of people. It was heartbreaking. Children used to learn and now laugh in this school. Today, they plead for a piece of bread and a sip of water. More than 700,000 displaced people live in similar degrading conditions in 150 UNRWA schools and buildings across the Gaza Strip. Our shelters are overcrowded with little food, water, or privacy. The appalling sanitary conditions represent a looming public health hazard. My colleague Maha coordinates logistics in Gaza. She remains strong when her children ask her every day if they are going to die, but she struggles with the anxiety that she sees on their faces. Outside the shelters, entire neighborhoods have been leveled, extinguishing countless lives, hopes and dreams. Hospitals, churches, mosques, bakery and UNRWA school have not been spared. My colleague Farid is our education-in-chief in Gaza. When he meets his students inside our shelter, they ask him why UNRWA invested so much time teaching them about conflict resolution and human rights, if these values do not apply to them in Gaza. What should he answer? Thousands of children killed cannot be collateral damage. Pushing 1 million people from their home and concentrating them in areas without adequate infrastructure is forced displacement. Severely limiting food, water and medicine is collective punishment. It took many countries that have championed international justice too long to call for adherence to international humanitarian law. At the same time, several countries rushed to call for cutting aid to Palestine, abruptly unplugging an entire system that depends on international aid to survive. Condemning the horrendous massacre committed by Hamas in Israel is the right thing to do.
The UN has done so and continues to call for hostages to be released. This cannot, however, justify a war that disregards international humanitarian law and promotes dehumanizing rhetoric. References to Palestinians as, and I quote, terrorists, human animals, and people to be erased is unconscionable and demonstrates a startling lack of empathy. It poisons the hope of any shared future and fuels anger and resentment in the region and beyond. Monsieur le Président, I'm deeply concerned about the potential spillover of the conflict beyond the Gaza. In the West Bank, military incursion by the Israeli forces and settler violence have caused record high death toll among Palestinians. The West Bank is boiling, and if we wouldn't have Gaza today, all our attention would be on the West Bank. And meanwhile, the Lebanese-Israeli border experiences regular exchanges of fire and civilian casualties. So, Monsieur le Président, I'm seeking your urgent support for, first, an humanitarian ceasefire, along with strict adherence to international humanitarian law. Civilian and civilian infrastructure, including UN facilities hosting displaced people, must be protected and accessible to humanitarian assistance everywhere in Gaza at all times. Second, we need a meaningful and continuous flow of humanitarian aid, including fuel. The volume of aid coming in through Rafah blatantly is inadequate. All crossings should be open, in particular crossing points with Israel like Kerem Shalom. But humanitarian aid alone will not cover the needs of people in Gaza. It must be complemented by the private sector and the restoration of municipal services like water and waste management. We must reopen commercial lines so shops and retailers can replenish their stocks. And third, UNRWA still needs funds. I thank the country that announced new contribution in the past weeks. However, our core budget remains underfunded. The biggest UN agency in Gaza might not have the funds for staff salaries until the end of the year. UNRWA is among the last glimmer of hope in Gaza. 5,000 staff continue to run clinics, distribute bread and water, and provide psychosocial support in our shelters. We cannot take the risk to discontinue our services. I implore your governments to remain generous and ask those that have excluded the agency from their contribution to reconsider. We will hear from Martin Griffiths about the humanitarian flash appeal, which includes an important component for UNRWA. Finally, we have to consider the day after. We must step back from the brink of a spillover before it's too late. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical, as you said, Mr. President, to stabilize the region. It is in the interest of all, including Israel, to find a solution that allows Israeli and Palestinians to live in peace side by side. As an humanitarian and development partner, UNRWA will do all it can for the civilian in Gaza. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. I give the floor to Martin Griffiths. Merci, Monsieur le Président. Yeah. Voilà, je recommence. Et en français même. Merci, Monsieur le Président. C'est parce que je suis anglais que le français, c'est pas parfait. Et comme mon collègue Philippe, je vais m'exprimer en anglais. But, Mr. President, thank you for this invitation. And a grand merci pour une opportunité très importante pour ce sujet le plus important du monde, je crois, à ce moment. Merci. Colleagues, ladies and gentlemen, friends, allies,
I do want to again extend my sincere thanks to President Macron, who has put together this conference so quickly, precisely because of his understanding and recognition of the urgency of the subject of the day. And it's a very great honor to be here. And the attendance under his leadership of such a broad range of member states reflects the severity of the situation. It's also a reminder, as indeed, Monsieur le Président, que vous avez dit, of the links in this situation, a reminder of the intimate connection between war, diplomacy, humanitarian values, and the respect for the rights of innocents, wherever they may be. The devastating, as Philippe has said, and growing civilian toll of this conflict is unconscionable and is daily highly distressing. We've heard from Philippe of some of the many details of operational opportunities, difficulties, dilemmas, and threats that face him and others in the field. I have visited myself recently, and I'm very grateful to the governments, particularly Egypt, who received me, and others the other day. I had the opportunity, like you have had, of course, and others have had, to meet with the families of some of the Israeli hostages, and spoken also to some of the families in Gaza, not with your breadth and depth, but some kind of exposure. The situation is very simply put, it is insupportable, and to allow it to continue would be a travesty. So allow me to share some thoughts here on what needs to be done to happen urgently to avoid that travesty. First, again, I will repeat remarks made earlier, complete respect by all parties for international humanitarian law and basic human dignity. This means, among many other things, that civilians must be protected, their essential needs met wherever they are and wherever they decide to be. The United Nations cannot be part of a unilateral proposal to push hundreds of thousands of desperate civilians in Gaza into so-called safe zones. We cannot be part of this. The UN has not been involved in preparing for the arrival of those people to that prospective safe zone in Gaza, and we have serious concerns about its proposition. Concerns about the safety of civilians in safe zones, something the United Nations has some historical experience of course. Concerns about the safety also depend on agreement between all the parties to those zones. Concerns that satisfactory conditions do not exist anywhere in Gaza, or either in one place to support adequate shelter, food, water, sanitation, and health for such large numbers, and concerns regarding the protection of civilians elsewhere in Gaza. All of these militate against these ideas which are being discussed about the safe zones. Number two, we must be allowed to get essential supplies and humanitarian relief, including fuel. We're still waiting for agreement on fuel into Gaza safely, without impediment, reliably, and at scale. And the modest number of trucks, as Philippe has said, that we have so far managed to get in, and we're grateful for the intense negotiations that have been taking place daily and nightly. Egypt, of course, Israel, United States, and the UN have managed to increase the number of trucks. But as we know, you have called it, I think, Philippe, at one point, a crumb for the people of Gaza. The number of trucks, I think we hit 100. We need 5 times that. And we need it without impediment, and we need it reliably, and we need it repetitively, and people need to be able to know that the truck will come tomorrow with the right goods. But I want to thank the government of Egypt at this point for facilitating access. Thank you very much. Via Rafah, and for consenting to host the UN at the El Arish airport, the humanitarian team which is on its way. But as you said, Philippe, we need more than one entry point. We need more, because if the needs of the people of Gaza are going to continue to increase as they do now,
in the context of this military operation, one crossing point, 100 trucks will not do the business. Third, we need a humanitarian ceasefire. There has been a lot of debate, including with me, about the wording of this. But for me, it's very simple. It is cessation of fighting, a silencing of the guns for humanitarian purposes. There's been a lot of discussion about the value of pauses, and I'm not one to deny the value of pauses. But that is not the same as a ceasefire, as you mentioned also, Mr. President, which provides a sense of continuity to allow precisely for the revival of services, the entry of the private sector, and the possibility of the people of Gaza to breathe and consider that they will have a future. This must be our objective and must be our priority. Monsieur le Président, as desperate and appalling as the situation is in Gaza, and as Philippe said, if we didn't have Gaza, we would be noticing what's happening in the West Bank. It is also a warning. It's a warning that we cannot lose sight of the deteriorating situation in the West Bank. Incidents of violence, as you have said, against Palestinians are growing, the worst they have been in years. And most importantly, perhaps this is my main message, it is a warning that we cannot allow a regional escalation of this war. We are already seeing the signs of such an escalation in exchanges of fire and words between Hezbollah and Israel. We have seen the signs in rockets fired from Yemen, my old place of work, towards Israel. We have seen the signs of massive protests around the world in all our countries. And everywhere we see the rise of anti-Muslim, anti-Semitic sentiments, rhetoric, and acts of violence, both virtually and in the real world. War, indeed, is a virus that always wants to expand. Then the current conflict is a wildfire that could consume the region, that could spread, and that we will think these have been the good days when we see what may happen tomorrow. Unless multilateral and diplomatic efforts, and Monsieur le Président spoke about the three pillars, security, humanitarian, and political, unless these can be maximized to ensure protection of civilians, enhance humanitarian access, secure the release of the hostages so viciously, violently taken on October the 7th, I have a real fear that this could just be the beginning. Over the past 2 years, as we all know, particularly my neighbors, multilateralism and the fairness, equality, and pursuit of peace that underpin it has come under significant challenge, not least, of course, from the war in Ukraine. Today, it is under significant challenge again. Choosing war over peace, choosing no future over the opportunities to improve the conditions for our children and our families has become the default option. It is now that we are at the time of the greatest challenge that we must defend and act upon our common principles built up over many years to make the pursuit of peace trump the default position of war. Multilateralism and committed diplomacy must be the vehicle through which we find a solution for the Palestinian people. And today's conference is a decisive step on that path because, Monsieur le Président, you draw a straight line here in your arrangements, in your attendance, in your participation between conscience of the world and generosity and action for the Palestinian people, and we thank you for that. And finally, of course, like you, I want to thank UNRWA and my friend Philippe for what they're doing on the front lines and what they have always done on the front lines for the Palestinian people. UNRWA is the thin line between tragedy and safety, between slaughter and humanity. UNRWA has other agencies, and we will be hearing from them, and we are here present. But we mourn the loss
that intolerable loss of UNRWA personnel and their families, often killed at home with their families, and the pressures upon those who remain operational, 5,000 staff you spoke of in Gaza, displaced, in desperate danger, with losses in their own families, is a remarkable tribute to the humanity that is the basis of this conference. Thank you, Philippe, and merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire général adjoint. Je passe maintenant la parole à la présidente du Comité international de la Croix-Rouge. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les souffrances dont le monde a été témoin à Gaza et en Israël sont intolérables. De trop nombreuses vies, y compris celles d'enfants, ont été prises. Les ravages de maisons, les traumatismes profonds et répétés, les otages toujours retenus captifs et leurs familles vivant depuis lors dans l'angoisse. Il est difficile de supporter l'idée même que cette situation humanitaire catastrophique dure depuis déjà un mois, et il est inacceptable qu'elle dure plus longtemps. Le droit international humanitaire est l'outil le plus complet et le plus adapté dont nous disposons pour assurer la protection des civils et s'engager dans la voie à la désescalade du conflit en cours. J'appelle la communauté internationale à veiller à sa mise en œuvre effective. Mr. President, ladies and gentlemen, and dear colleagues, the immediate imperative is to save lives and preserve humanity. Rapid and sustained humanitarian access and supplies are desperately needed. Critical services like healthcare, water, electricity, and communications must be immediately restored in Gaza as a life-saving priority. In Gaza, the ICRC has more than 100 staff who remain working amid the violence, and we have pre-positioned life-saving supplies, and recently, through the Rafah crossing, we brought in medical supplies and a new team, including surgical and weapon contamination experts. But stocks are running out, and our surgeons now lack anesthesia and even gauze to treat burn victims. We are ready to rapidly scale given the vast needs, but we need to be able to regularly bring in large volumes of stocks and have the necessary access and safety guarantees. The ICRC is working to support communities in Gaza, the West Bank, and Israel, including through our partners, the Palestine Red Crescent Society, the Magen David Adom, and other members of the movement, and notably the Egyptian Red Crescent, to support their essential emergency service work. Humanitarian workers in Gaza and Israel have showed incredible courage and dedication. Tragically, as we have heard, medics, also from the MDA and PRCS, as well as UN and other humanitarians, have been killed while working to help others. I pay tribute to them and call for the urgent protection of all civilians, including humanitarian and medical personnel and hospitals, in line with international humanitarian law. The role of a neutral intermediary has proven valuable to meet humanitarian needs. Through our dialogue with the parties, the ICRC has offered practical assistance and at critical moments. On Monday, we accompanied ambulances transporting patients in need of urgent medical care from Al-Shifa Hospital in Gaza City to the Rafah border. As a trusted neutral actor, the ICRC also facilitated the 2 hostage release operations. We continue to call for the immediate release of hostages and remain committed to facilitating any further release and to visit the hostages. But humanitarian aid must not become a fig leaf for failing to protect civilian lives. The primary responsibility to protect victims of war rests on the parties to the conflict. These protections must be extended to all civilians, including those who remain in Gaza City. The north is unlikely to be completely emptied of its population, and not all of its buildings can be considered military targets.
It is urgent to start preparing for the return to the north for the hundreds of thousands of families displaced. Respecting IHL now will have a substantial and positive impact. In the West Bank, the deadly violence against civilians continues to escalate, and these people cannot be forgotten, and their needs and protection must be addressed. Without immediate restraint on both sides, we are heading for an even deeper humanitarian disaster and perpetuating cycles of violence. We cannot accept absolute hostility to the point of dehumanization of the other side. With each passing day, the possibility of finding a way back to a dialogue and the political solution dwindles. We must try not only to reduce human suffering, but also to preserve a minimal space in which to agree on something that is not achieved through military means, but through political discussions. I urge states to use their influence to ensure IHL is fully respected and implemented. The Geneva Conventions are practical. Killing civilians and ill treatment are prohibited. The wounded and sick must be cared for, protected, and respected. People detained must be treated humanely and with dignity. Hostage-taking is prohibited, and hostages should be immediately released unharmed. Civilian infrastructure that people depend on to live, including electricity and water networks, must not be targeted. Irrespective of any military siege, the parties must ensure that civilians have access to basic necessities, including medical care. We are confronted with a catastrophic moral failing, one that the world must not tolerate. I urge you to take concrete political steps to ensure a sustained humanitarian space, protect the special role of neutral actors such as the ICRC, provide adequate funding, and to urge respect for the practical implementation of the laws of war. Thank you. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je donne maintenant la parole à Monsieur Egland, secrétaire général de Norwegian Refugee Council. Thank you very much, Mr. President. Excellencies, we are many non-governmental organizations here today, and we have one united message to you. We cannot wait a minute more for a humanitarian ceasefire across Gaza for all of the civilian population there. And we cannot wait a minute more for a lifting of the siege, which is collective punishment of 1 million children. This night and this morning, we got new desperate appeals from our aid workers on the ground. We all have colleagues on the ground. Many of them are fleeing for their lives, and they're fleeing for their lives in the north, in the center, and in the south of Gaza, because there is no safe spaces. And what they say is, we've run out of fuel for generators. We've run out of fuel for water pumping. We've run out of fuel for the basic necessities. We do not have water. We do not have food. We cannot take it a minute more. So we need the ceasefire, we need the lifting of the siege, and we need to agree that a short-lived pause is not enough. Just like some relief to a corner of Gaza for some people is not enough. Too many children have died. Our collective starting point here today is that we all condemn the horrific massacre on innocent Israelis on the 7th of October. No one do not unite in the condemnation of that, nor is there anyone not calling for the immediate release of the Israeli hostages unharmed. So we have now to be able to unite on lives being of equal value in Gaza. Without a ceasefire, without the lifting of the siege,
and without an end to indiscriminate bombardment and warfare, the hemorrhage of human lives will continue. As member states of the United Nations, as signatories to the Geneva Conventions, it is your collective responsibility to uphold international humanitarian law. And it is very clear that the law is being violated on our watch by both sides. Everything is indiscriminate. The humanitarian access has to be, as Philippe Lazzarini and Martin Griffiths said, general. We have to have over all of the border crossings so that we can reach all of the population, including those trapped in the north. 240 housing units, 240,000 housing units have now been destroyed. We know, because my organization, NRC, is coordinating the shelter cluster in Gaza. It will be an impossible rebuilding job. I end there by saying, if we leave today without agreement on a ceasefire, on the lifting of the siege, of a release of the hostages, and a collective diplomatic effort to start the peace process, we will have failed humanity. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général. Je donne la parole maintenant à Madame De Fourny, présidente de MSF. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je parle au nom de Médecins sans frontières en concertation avec les ONG ici présentes et celles qui n'ont pas été invitées. Le constat, vous le connaissez, des bombardements incessants, un carnage, amplifié par le fait que la population ne puisse s'enfuir, amplifié par une aide humanitaire au compte-gouttes et une restriction massive des biens de première nécessité. Sauver des vies, c'est d'abord épargner les vies qui restent. De quelle vie parle-t-on ? Nous parlons des blessés qui souffrent le martyre et resteront estropiés à vie. Des femmes qui accouchent tous les jours, des malades chroniques en sursis sans traitement, des survivants traumatisés. Nous parlons de tous les enfants, des enfants orphelins, des enfants blessés sans parents qui deviennent une catégorie à part entière dont il faudra s'occuper à l'avenir. Nous parlons des secouristes. Beaucoup sont déjà morts et nous vivons chaque heure dans l'angoisse d'apprendre la nouvelle de nouveaux décès. Nous parlons des médecins, des infirmiers exténués qui travaillent jour et nuit dans des hôpitaux aujourd'hui désignés comme des cibles militaires qui ne peuvent ni se reposer ni avoir de lieux sûrs pour abriter leurs familles. Le travail des secouristes est de chercher les blessés au cœur du conflit et de les amener à l'arrière, en sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas de zone sûre à Gaza. 30% des personnes qui ont été tuées l'ont été dans le sud, là où le gouvernement israélien leur avait dit de se mettre à l'abri. Ce qui est proposé à la population aujourd'hui, ce sont de faux couloirs humanitaires, de fausses zones sécurisées. Les demandes d'évacuation des hôpitaux sont irréalistes et dangereuses. Le système de santé est au bord de l'effondrement, or le nombre de blessés et de malades est tel que leur prise en charge se fait et ne pourra se faire que dans les hôpitaux existants, qui pourront être renforcés par des hôpitaux de campagne. L'aide arrive au compte-gouttes, sa pénurie est organisée. La proposition récente d'une petite zone humanitaire procède de la même logique de restriction. On a besoin que le terminal de Rafah soit plus ouvert, que des points de passage ouvrent du côté d'Israël. Même si l'on est prêt, nous les organisations humanitaires, à faire tout ce que l'on peut, à faire notre devoir, on ne peut pas faire semblant que l'on va mettre en place des secours appropriés dans de telles circonstances. Déployer des secours au milieu des hostilités est un non-sens. Il faut que les bombardements cessent ou que la population ait le droit de se réfugier dans des zones sûres. Ce que nous voulons, c'est la garantie que les hôpitaux soient épargnés des bombardements tant qu'ils abriteront des blessés et des malades. La liberté de pouvoir sortir de Gaza pour ceux qui le souhaitent, la possibilité d'acheminer de l'aide à la hauteur des besoins. Nous ne voulons pas de discussions techniques sur l'acheminement de filets d'aide sous les bombes, de pauses tactiques, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Ce que 700 organisations issues des sociétés civiles de 70 pays veulent, c'est un cessez-le-feu immédiat,
condition sine qua non pour organiser et maintenir des espaces d'humanité qui ne soient pas des trompe-l'œil. Je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de donner la parole maintenant à la présidente de la Commission européenne, au chef d'État et de gouvernement, au président du Conseil, je crois qu'il y a un consensus qui se dégage quand même très nettement des propos qui viennent d'être tenus. Bon, d'abord, je vais ici redire que, en parlant de préoccupations humanitaires, il y a la question des otages, vous l'avez d'ailleurs rappelé très clairement tous, et la libération sans condition et immédiate des otages est un point absolument clé. Il y a ensuite la possibilité de laisser sortir toutes les personnes qui le souhaitent de la bande de Gaza, en sécurité et de manière libre, qui est absolument clé. Il y a ensuite la protection du personnel humanitaire, et je pense qu'il faut ici le réitérer, et on aura continué le travail qui est mené depuis plusieurs années, mais la protection des personnes comme des lieux est absolument clé dans ce genre de situation, et les garanties pour leur sécurité, la question des accès est absolument indispensable. Maintenant, je crois que les propos des deux ONG qui se sont exprimés l'ont très bien dit. Ça fait plusieurs semaines, pour être très franc avec vous autour de cette table, que nous œuvrons, plusieurs autour de la table, à essayer de voir comment on peut acheminer de l'aide de la manière la plus intelligente, protéger les populations. On a eu beaucoup de discussions avec le président Sisi, qui m'a très bien expliqué pourquoi c'était une très mauvaise idée d'aller faire une zone au nord de l'Égypte, parce que ça créait beaucoup de déséquilibres. D'abord, ça ne mettait pas en situation de protection les civils, que c'était ensuite politiquement quelque chose qui pouvait être totalement détourné, on n'avait pas les conditions de bien sécuriser. Vous l'avez dit vous-même, il y a ensuite eu plusieurs discussions sur des safe zones. Et je parle en essayant de reproduire ce que toutes et tous avaient pu dire aujourd'hui et avaient pu conseiller. Ça n'est pas opérationnel. Ça ne pourra pas être garanti. En effet, on a déjà beaucoup de bombardements qui se font dans le sud. Et il se trouve que, compte tenu de la stratégie qui est aussi celle du Hamas, en quelque sorte, de s'accrocher aux zones qui devraient être les plus protégées, c'est-à-dire de se mettre sur les systèmes d'alimentation électrique des hôpitaux, de se mettre derrière les écoles, ça ne marchera pas. C'est pourquoi je pense vraiment que la pause humanitaire immédiate et la préparation d'un vrai cessez-le-feu qui permet en effet à l'organisation humanitaire semble relever du consensus de toutes les organisations internationales et des ONG qui opèrent. Et donc on doit en tirer les conséquences et bien le regarder en face. Et je pense que les circonlocutions qu'on pourrait avoir pour savoir s'il faut faire une safe zone, là, vous avez très bien dit les choses, je crois que c'est inopérant. Et donc si on veut vraiment protéger des vies, ce qui ne doit pas empêcher la possibilité pour Israël de se défendre et de lutter contre le terrorisme, et on est prêt à tous y contribuer en partageant de l'intelligence, de l'information, en coupant les financements, doit passer en effet aujourd'hui par la remise de l'accès à l'eau et à l'énergie et par cette trêve conduisant à un cessez-le-feu humanitaire qui seul permettra d'avoir une réponse à la hauteur du problème. Les Nations Unies ont aussi publié, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire général et Monsieur le Secrétaire général adjoint, la nature des besoins financiers. Je voulais finir là-dessus pour essayer de récapituler ce premier tour de table. C'est 1,2 milliard de dollars. Et donc j'appelle aujourd'hui aussi tous les pays présents à augmenter leur contribution financière à l'égard de la population civile palestinienne via les Nations Unies, dont l'UNRWA, le CICR, les ONG. Depuis le 7 octobre, la France a annoncé 20 millions d'euros d'aide humanitaire supplémentaire et nous allons porter cet effort à 100 millions d'euros pour 2023. Donc c'est une manière de lancer les choses. Pour finir, je voudrais saluer aussi, ils vont s'exprimer, mais les différentes initiatives qui ont été lancées par plusieurs autour de la table. Le parachutage sur Gaza de matériel de santé par la Jordanie, la mise en place d'un hôpital de campagne par les Émirats arabes unis, le projet de corridor maritime proposé par le président chypriote, le pont aérien qui a été mis en œuvre par la Commission européenne, l'initiative égyptienne pour soigner les blessés. J'appelle également votre attention sur le déploiement de moyens maritimes et médicaux français, ainsi que notre mobilisation pour accueillir les blessés et les enfants gravement malades. Je souhaite que la conférence d'aujourd'hui puisse nous aider aussi peut-être à agréger tous ces efforts. La Grèce a aussi envoyé des bâtiments multiples et s'est arrimée à l'effort chypriote. Et donc, je pense qu'on pourrait gagner en efficacité collective et qu'on puisse mettre en place une espèce de secrétariat général opérationnel très léger à l'issue de cette conférence pour être sûr qu'on agrège aux côtés des agences compétentes
cet effort opérationnel et ces initiatives. Ce que je propose maintenant, c'est de commencer ce tour de table et je donne la parole à Madame la Présidente de la Commission européenne. Chère Ursula, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel, Excellencies, ladies and gentlemen. Indeed, we all condemn the massacre by Hamas on the 7th of October. We all call for the release of hostages, and we all have to protect and save civilians in Gaza. We have to protect lives and preserve humanity, as you said, rightly so. And in this context, let me present what our contribution is so far and where we want to work more intensively with you. The European Commission knows Gaza very well. For decades, together with the member states, we've been working with the people in Gaza. We have been one of the largest donors to the Palestinian people. This includes, of course, UNRWA, Monsieur le Commissaire Général. So these very close ties that we have established to the people of Gaza pay off, of course, today, because this increases the possibility to coordinate and to answer to the needs. We have started as European Commission to immediately work on these humanitarian assistance to the people of Gaza. We have tripled our humanitarian aid, and in the run-up of this conference, we have quadrupled the humanitarian support for Gaza and the West Bank, but it's mostly for Gaza, up to 100 million euros. And we have launched logistical support to Egypt. Egypt has designated Al-Arish Airport in the north of Sinai as a logistical hub. So here we are also working to support and increase the logistic capabilities of this hub. Indeed, Mr. President, as you said, we have launched a humanitarian air bridge. So far, 8 flights have been completed, carrying more than 370 tons of medicines, water, and sanitary items, and we are preparing flights on almost a daily basis. We have made a good experience by establishing a coordination cell with the International Federation of Red Cross and Red Crescent. And we think, and that's what we're doing, that donations should be channeled through this platform to have an optimum of coordination. In parallel, we are also reinforcing the local logistical capacity of the Egyptian Red Crescent, for instance, with refrigerated mobile storage, also by sending our logistic personnel on the ground. Most of our cargoes have already reached Gaza by truck through the Rafah border crossing, but as almost everyone said here, the volumes remain too small to match the massive humanitarian needs. So while we fully support to increase the capacity of aid delivered through Rafah, and this is our first priority, we also need to look urgently as additional routes. So it was called more than one entry point. And this is why we very much welcome and work very closely with President Nikos Christodoulidis from Cyprus to establish a maritime corridor. I think this would guarantee a sustained, a regulated, and a robust flow of aid. Mr. President, you will certainly detail, so I don't have to prolong my comments here, but full support from the European Commission with all the logistics and the possibilities that we have. We will, of course, continue to help evacuate injured Palestinians who received medical assistance in Egypt. This includes also providing medicines and medical equipment to Egypt. This humanitarian effort goes hand in hand with the work to avoid a spillover in the region, and therefore we are also working to give strong support to the region. On Tuesday, I discussed with King Abdullah of Jordan during his visit to Brussels a new economic and financial package to further strengthen Jordan. And I discussed with President al-Sisi also how Europe can work and strengthen, intensify the partnership that we have with Egypt, a whole comprehensive package here. This is for the immediate, but also the mid and the long term, to stabilize the region and to stabilize the most important actors in the region also.
finally, Mr. President, on your third pillar, we also think that as we have to deal with the urgency of today, we must make the effort to think about tomorrow, how to break the current spiral of violence, and how hope can be reestablished between Israelis and Palestinians. For that, they need a political perspective. And this perspective is the two-state solution. And to work here intensively on this one, of course, it's Israelis and Palestinians who will, in the very end, have to agree on a way forward. But we, as a part of an international effort, must also contribute in very close coordination with our friends and partners. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je passe la parole au Président de la République de Chypre, Nikos Christodoulides. Cher Nikos. Dear colleagues, let me first of all congratulate Manuel for the initiative, which it takes place at a very critical juncture in this alarming crisis that it takes place in Cyprus' immediate neighborhood. It also comes at a moment of deep concern about the humanitarian situation in the Gaza Strip. We all share a collective responsibility to convert our concern into concrete action by finding effective solutions to address this urgent need. Of course, without losing sight of the commitment of reviving the political horizon for a viable two-state solution. At a bilateral level, I mean, Cyprus is the closest EU member state in the region, and as a country with excellent relations with all its neighbors, we are proceeding with one of the most sizable humanitarian assistance packages that Cyprus has ever dispersed toward the World Food Programme, toward the ICRC, towards UNRWA. Let me focus on our specific proposal for a Cyprus Maritime Initiative to provide continued, rapid, safe, and unhindered flow of humanitarian aid in a pragmatic and effective manner. We have developed a comprehensive proposal for the establishment of a sustained, secure, and regulated one-way maritime corridor from Cyprus exclusively for the transfer of humanitarian aid to Gaza. Prior to providing very briefly a step-by-step presentation of the proposal, I want to put in context the vital proximity of Cyprus to Gaza, which is approximately 200 nautical miles away from Cyprus coast. Now, very briefly, the first step relates to the transfer and gathering of humanitarian assistance to Cyprus. The operations center will be the city of Larnaca, which hosts both a port and an international airport, as well as the Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security, which is a state-of-the-art port and maritime security excellence center, in addition to the Joint Coordination Search and Rescue Center, which is in Cyprus, and now we have representatives for 33 countries there following the terrorist attack. They came in Cyprus and were working together. The capacity in the designated Cyprus port for storage of up to 100,000 tons of humanitarian assistance in secure depots and the transport of up to 2,000 tons per vessel. The second step relates to the inspection and the inventory listing of the assistance. The list of assistance materials arriving in Cyprus are inspected by a joint committee and the Customs Office, which maintains a set regulated procedure for the export of materials. The third step is the loading on the landing vessel. Full inspection procedures prior to loading is carried out by a designated joint committee, and we discuss this with all parties concerned, including Israel. The whole chain of command of pooling of humanitarian assistance to Cyprus, the gathering of the assistance at Larnaca port, the inspection and the inventory listing and the loading on the landing vessel can take place only in one day. The fourth step is the sailing to the South Gaza Strip. The sailing of the landing ship or the transport vessel will be accompanied by a frigate or warship from participant countries, starting from the Larnaca port. The land ship will run a dedicated Larnaca and Gaza route, and the ship will sail directly and non-stop
to the landing point of the specific route. According to the discussions that we had with all interested parties, an area that was identified is the southwest coast of Gaza. The fifth step is the unloading and the receiving the assistance for distribution to Palestinian civilians. The ship's landing point, transport routes, and the storage areas will be declared as humanitarian areas, neutral areas within and defined radius. And at the landing point, representatives of the United Nations and agencies such as UNRWA, the ICRC, and we foresee the Palestinian Authority, of course, will be control, inspection, transport, storage, and distribution of the aid. This is very briefly at the 5 points. We have the proposal. It says 25 pages that we are discussing. It's a working document with all interested parties, the European Union, of course, France, Greece, the Netherlands, and the United States. We have been receiving questions as to when the plan can be operational. Our plan specifically outlines the possibility for the immediate and short term, the medium term, and the long-term phase, involving a fit-for-purpose vessels, a float dock, and a dedicated port facility. The initiative has been, I have to say, gaining traction and political endorsement as a sustained, reliable, secure, and a viable route for humanitarian aid to Gaza. I encourage you to look very closely. We are here to discuss concretely. We designate a special team in Nicosia. We are already in contact with the Commission, with France, with Greece, and other countries, and we stand ready to work with all of you in serving this humanitarian goal. Thank you, Manuel. Merci beaucoup, Nikos. Monsieur le Président, je passe la parole au Premier ministre de la République hellénique, Monsieur Kyriakos Mitsotakis. Merci, Monsieur le Président. Let me start by thanking President Macron for hosting today's conference, which unfortunately is taking place against the backdrop of an escalating humanitarian crisis in the region. We deplore the loss of life of innocent civilians. Our first thoughts are with the families of the victims, as well as with the families of the hostages. And of course, we're deeply concerned with the escalation on the ground in the past days. I would like to thank in particular all the humanitarian agencies on the ground and to express my condolences for the loss of life of those who have put their own life at risk in order to save others. Greece, together with Cyprus, is a country in the immediate neighborhood, and we stand ready to contribute to any effort for the alleviation of the suffering. We have already sent a first shipment of humanitarian assistance by air to the El Arish airport, and given the proximity of Greece to Sinai, we would stand ready to play an important role in this newly established air corridor that could provide assistance very quickly in order for this assistance to enter Gaza from the south. We've also discussed extensively with Cyprus our contribution to the idea of a sea corridor, and we very much support what was said by President Christodoulidis in terms of providing humanitarian assistance to Gaza at an increased volume which only a ship can provide. The Cypriot proposal is well thought out. I think the most difficult aspect is to identify a proper landing zone in Gaza, in southern Gaza, to establish the necessary port infrastructure, and of course to ensure the safety of the route, which would need the cooperation of all actors involved. If these preconditions are met, Greece would stand ready to provide naval assets to assist with this project, and would be looking to all involved actors to help us with possible logistics, especially those who know the geography of the area in much more detail.
I will not repeat the positions of Greece when it comes to the overall conflict. This is not a time or a place to do so. Let me just conclude, Mr. President, by repeating what you said, the necessity to start discussing now about a possible political solution to this conflict, which eventually will be the only possible way to ensure a lasting peace in the area. Palestinian statehood is a precondition for a long-term peace in the region, and the two-state solution the only possible avenue that we can pursue in order to get to that result. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je donne la parole maintenant au Premier ministre de l'autorité palestinienne, Monsieur Mohamed Shtayyeh. شكرا جزيلا سيد الرئيس ماكرون على تنظيم هذا المؤتمر. Kindly allow me to speak in Arabic. بدون أدنى شك الحضور الكرام، ونحن نشكركم على تلبية هذه الدعوة في هذا الوقت القصير. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمؤسسات الأمم المتحدة على الدور الذي تقوم به لإغاثة شعبنا وأهلنا في قطاع غزة. سيد الرئيس، الحضور الكرام، كم فلسطيني يجب أن يقتل حتى تقف الحرب؟ هل 6 أطفال كل ساعة كافي؟ هل 4 نساء تقتل كل ساعة كافي؟ هل 10,000 قتيل في 30 يوم كافي؟ أكثر من ما قتل في أوكرانيا في 530 يوم؟ هل جرح 25,000 إنسان كافي؟ قد يموت بعضهم بسبب قلة الدواء. هل شهر بلا دواء أو ماء أو كهرباء أو مأوى كافي؟ هل تدمير 240,000 وحدة سكنية كافي؟ سيد الرئيس ماكرون، الحضور الكرام، طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني لم تبدأ ب17. طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني عمرها 75 سنة في مخيمات اللجوء وفي الشتات وفي الضفة الغربية والقدس وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة. واسمحوا لي أن أضع الأمور في نصابها ضمن المبادئ التالية. أولاً، الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى. ثانياً، هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وهناك جرائم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء، وهناك حصار لا ماء ولا طعام، وهناك محاولات للتهجير القسري التي لم تتوقف حتى هذه اللحظة. وهناك أيضا من يعتقد أنه قد ينتصر على دم الأطفال. بدون أدنى شك، ثالثا، ليس منا أحد يبرر قتل الأبرياء من أي طرف كان. ولكن رابعا، ما تقوم به إسرائيل هو ليس حرب على حماس، بل على كل الشعب الفلسطيني. وزير الدفاع الإسرائيلي الذي يقول أنه يحارب حيوانات بشرية، ورئيس الوزراء الذي يقول Remember the Amaleks، تذكروا العمالقة، Go for them، kill them all، women، children، infants، cows، camels، donkeys. And that's what Prime Minister Netanyahu has been calling his soldiers to do. أيضا سيد الرئيس، 350 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية منذ بداية هذا العام، ومنذ أكتوبر 7 قتل في الضفة الغربية 142 فلسطيني.
ولذلك ما رأيناه أن أحد الوزراء الإسرائيليين يوزع أسلحة على المستوطنين، 27,000 قطعة سلاح أعطيت للمستوطنين، ما هذا إلا رخصة بالقتل. السيد الرئيس، الذي نحتاجه هو وقف الحرب، ولكي يصبح هناك معنى للإغاثة لابد من وقف الحرب، لأنه ما معنى أن أحصل على وجبة من العشاء وأقتل في اليوم التالي؟ الوقت من دم. في غزة كل 6 ساعات، كل ساعة يقتل 6 أطفال و4 نساء. 7، الشعب الفلسطيني يحتاج إلى حماية دولية في الضفة وغزة والقدس، ويجب على هذا المجتمع الدولي أن يبتعد عن ازدواجية المعايير. نحن نحتاج إلى منع استمرار الحرب، ومنع احتلال غزة، ومنع تهجير سكانها. نحن مسؤولون عن غزة في آخر 30 سنة، ومنذ انقلاب حماس ونحن نقدم لغزة الماء والكهرباء والدواء والتعليم وكل مقومات الحياة من بنية تحتية وغيره. ولذلك هؤلاء أهلنا ولم نبتعد عنهم لحظة واحدة. الشيء الآخر الذي أود أن أقوله أنه حتى أمس قامت الحكومة الإسرائيلية باقتطاع 600 مليون شيكل من الضرائب المستحقة لنا تحت حجة أننا نقوم بمساعدة أهلنا في قطاع غزة. ولذلك الحرب الإسرائيلية على الأرض وعلى الإنسان وعلى الرواية وعلى المال وعلى الشجر والحجر والبشر وكل ما له علاقة بالمكون الفلسطيني. 10، أراضي فلسطين جزء لا يتجزأ. لا يمكن الحديث عن اليوم التالي لقطاع غزة دون الحديث عن اليوم التالي لكل الأراضي الفلسطينية. ولذلك هذه الحلول المجتزأة لا تأتي بنتيجة تذكر. الأولويات بالنسبة لنا واضحة، بحاجة إلى إنقاذ الجرحى وإيصال الدواء والماء والكهرباء، والاهتمام بأن هناك أوبئة قد بدأت تنتشر من رائحة الموت. أكثر من 1300 فلسطيني جثثهم لا زالت تحت الأنقاض. إيصال المساعدات حادشا. إيصال المساعدات لغزة يجب أن يكون لجميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط، لأن هذا يعني دعوة للتهجير من الشمال إلى الجنوب. ونحن نرفض رفضا قاطعا إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملا. والمساعدات يجب أن تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر. والشكر لما تقدم مصر من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية، والشكر لكم جميعا على ما قدمتوا وتقدموا. ولكن سيد الرئيس، أختم كلامي بالقول: هذه ليست الحرب الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذه الحرب السادسة على قطاع غزة. ولذلك بدون أن يكون هناك أفق سياسي ينهي معاناة الشعب الفلسطيني بأن ينهي الاحتلال. أنا شخصيا كنت أول فلسطيني وصل إلى مدريد من أجل مفاوضات السلام. كان هناك 140 ألف مستوطن في الضفة الغربية. اليوم في الضفة الغربية في 755 ألف مستوطن،
ولذلك الحل يجب أن يكون بإنهاء الاحتلال وتصفية المستعمرات. لا حاجة لأفق سياسي بالمعنى التفاوضي، هناك حاجة إلى أن يقول المجتمع الدولي أن حانت ساعة الوقت لكي يتم إنهاء هذا الاحتلال، وتضع الأمم المتحدة برنامج لإنهاء هذا الاحتلال. نحن في الختام سيد الرئيس آمل أن يخرج من هذا المؤتمر بصوت واحد أننا جميعا نريد لهذه الحرب أن تتوقف، وعندما يتم الحديث عن اليوم التالي ليس فقط اليوم التالي في غزة، اليوم التالي لكل الأراضي الفلسطينية، ونحن نعلم أنه سيكون هناك اليوم التالي في إسرائيل أيضا. ولذلك المحاكم الدولية يجب أن تقف وقفة واضحة لمحاكمة المجرمين، والقانون الدولي الإنساني يجب أن لا يتجزأ. وإذا كنا نحن هنا على هذه الطاولة حماة القانون الدولي الإنساني، فلا بد لنا من إجراءات توقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. سيد الرئيس، شكرا مرة أخرى على إضافة هذا المؤتمر. نحن هنا الضحية، ونحن هنا الذين يحق لنا أن ندافع عن أنفسنا، وحق الدفاع عن النفس لا يعطي أي إنسان الحق باحتلال أرض آخرين. وشكرا. Merci, Monsieur le Premier ministre. Votre présence ici suffit à signifier que l'autorité palestinienne est seule légitime à représenter le peuple palestinien et sa cause. Le Hamas savait très bien ce qu'il faisait le 7 octobre dernier. Et sa condamnation claire vaut aussi distinction de ces points. Et l'autorité palestinienne a une responsabilité éminente sur les trois piliers que j'évoquais pour œuvrer avec la communauté internationale et trouver une solution sur la lutte claire contre le terrorisme, sur la question humanitaire que nous évoquons aujourd'hui et sur la question politique. Et je sais pouvoir compter sur vous. Monsieur le Premier ministre du Luxembourg, Monsieur Xavier Bettel. Cher Xavier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Première chose que je voulais juste dire, qu'on soit ici ne veut pas dire qu'on est contre Israël. Et ce n'est pas parce que je condamne ce qui s'est passé de la part du Hamas que je suis contre les musulmans. On a trop envie de nous mettre dans un cliché de dire ou tu es pour l'un ou tu es pour l'autre. Et c'est le pire qui puisse arriver de devoir dire on est pour l'un ou pour l'autre et contre l'un ou contre l'autre. Ça va faire de l'antisémitisme. On va avoir l'impression que on mélange Hamas et Gaza, donc tous les Palestiniens sont membres du Hamas. Mais on doit éviter aussi de tout faire pour que, aujourd'hui, des gens qui sont contre le Hamas, même en Palestine, soient poussés à être contre Israël et se rapprocher du Hamas. Donc, la première chose, c'est qu'on ne doit pas dire qu'on est pour l'un ou contre l'autre. Moi, je suis pour la paix, la première chose. Je sais qu'aujourd'hui, si on dit qu'on est pour la paix, on va nous dire, oui, mais un cessez-le-feu, et on sait qu'on n'arrivera pas à l'avoir, vu le gouvernement israélien actuel. On sait qu'on n'arrivera pas à l'avoir. Et que c'est au niveau du Conseil européen ou même ici, le message fort qui doit être, c'est qu'on a besoin actuellement de ce qu'on peut essayer d'arriver à atteindre le plus rapidement possible, des trêves au moins humanitaires pour que les populations civiles, et aujourd'hui 70% des victimes, et ceux qui souffrent le plus, sont des femmes et des enfants. C'est les civils encore qui trinquent. Ce n'est pas les politiques qui trinquent, c'est les civils qui trinquent aujourd'hui. Et on risque vraiment, pour moi, d'avoir des messages clairs qui doivent sortir d'ici. C'est un, libérer les otages. Deux, de ne pas donner pas l'impression aux Israéliens que c'est une conférence contre eux. Trois, de dire que les territoires occupés de Palestine peuvent compter sur nous. Nous, si je regarde mon pays, nous avons alloué, juste cette année en 2023, plus ou moins 12 558 000 euros. Et nous avons encore ajouté de l'argent, il y aura 3 millions maintenant au total, juste pour l'aide directe maintenant, et ce sera pour Médecins du Monde et pour l'UNFRA aussi. Mais qu'on doit tout simplement donner des messages clairs ici à l'extérieur, des couloirs humanitaires, d'aider les populations et surtout arrêter l'embargo. Comment est-ce qu'on peut prendre aussi une population civile en otage? Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Et je tiens juste à dire que dans le nord du pays, aujourd'hui on parle de Gaza, mais avec le Liban, la région n'est pas la plus sûre actuellement. Et le pire qu'on puisse avoir, c'est de donner un message aujourd'hui pour les jeunes de Gaza
qu'on les a oubliés. Ce serait le pire message qu'on puisse donner. Mais ce qui est le pire pour nous tous, c'est que demain, l'antisémitisme gagne. Et que ce sera les Juifs contre les musulmans, et pas que sur le territoire de Gaza ou en Israël. Et on risque d'avoir ça partout aussi chez nous. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de nous tous de trouver des solutions rapides, des messages forts et surtout des messages communs. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre de la République de Slovénie, Robert Golob. Cher Robert. First, let me thank you, Mr. President Macron, for organizing this timely and important conference. And we were all shocked by the terror of the October 7th. We were all shocked by the hostages being taken, and we called many times for their immediate and unconditional release. But today, our hearts cry for children of Palestine. I want to state very clearly. I want to echo the words of UN Secretary General saying that what we are facing and witnessing now in Gaza is not just a humanitarian crisis. It is the crisis of humanity. The bombing and shelling that we can see is in no proportion with the right of self-defense. And it's a violation of international humanitarian law. By having said that, it is quite obvious that unless there is immediate humanitarian ceasefire, all the efforts of the humanitarian staff, all their sacrifices, or their losses of life in Gaza will be in vain. Let's not forget about that. So we want to give full recognition to all the NGOs, to the UNRWA, to Red Cross and Red Crescent for what they are doing in Gaza on the ground. But it will not be enough unless there is immediate cease of fire, humanitarian cease of fire, and immediate lift of the siege. If we are able to come up out of this conference with this one voice, asking for that, it will be a huge, huge win for humanity. It will not be against one or the other side. It will be a win for humanity. Slovenia is not a big nation, so we cannot do much in terms of military or any other kind of efforts. But what we can do is that we first immediately increased by 6 times our support to UNRWA. And today we pledge another double of our funds to the United Nations organizations. This is how we can show that what we say is what we mean. And let's act together, and let's act immediately. Merci beaucoup, Robert. Je donne la parole au Taoiseach, Monsieur le Premier ministre de l'Irlande, cher Léo Varadkar. Bonjour, Monsieur le Président, pour votre travail et initiative pour la population civile de Gaza, et merci pour l'opportunité d'être ici aujourd'hui avec vous. Je vais vous continuer en anglais. Thank you very much for the opportunity to speak here today, and my thanks to President Macron for the initiative and for the leadership and balance that France has shown since the current phase of this terrible conflict began on October 7th with Hamas's terrible terrorist attack on the Israeli civilians. I want to begin by paying tribute to the agencies and NGOs that remain active in supporting the people of Gaza in most difficult circumstances, including UNRWA and the ICRC, and my condolences on the very large number of colleagues and friends that you've lost in this conflict. These are real heroes. The situation we have heard described confirms what we already knew, that is that the humanitarian situation in Gaza is grave and deteriorating, and there's a high risk of escalation in the West Bank and in Lebanon. It's a crisis on a scale that is almost unimaginable. Over 2 million people, half of them children, facing desperate shortages of basic essentials they need to sustain life: water, shelter, food, medicines. Hostages should be released without precondition, and foreign nationals should be allowed to leave. In my parliament yesterday, deputies expressed their particular horror at the large number of Palestinian casualties, especially the 4,000 children reported to have been killed so far.
It's very important that we, as the international community, discuss how we can help. But the most important thing now, and the number one priority, has to be a humanitarian ceasefire, to be observed by all actors, and our insistence that humanitarian law should be observed. And failure to do so can't be inconsequential forever. Double standards will lead to no standards if not checked. The protection of civilians must be our main concern, and we must all hold to the principle that Palestinian lives and Israeli lives are of equal value. We have to get aid to those who need it most and make sure that those who provide the aid are safe. Ireland is providing an additional 10 million for UNRWA, an additional 3 million for OCHA, and we will make a further contribution before the end of the year. Finally, colleagues, there can be no peace nor security for Israel without justice for the Palestinian people. 75 years of war, displacement, dispossession and terrorism teach us that. It can only come about through dialogue, through diplomacy and politics, however difficult or unimaginable that may seem today. But from Ireland, we know that peaceful coexistence and indeed partnership is possible even after a prolonged period of conflict. And we, as the international community, need to do all we can to support any initiative and new peace process that can bring people away from their weapons and back to the table. Thank you. Merci beaucoup, cher Léo. Je passe maintenant la parole au président du Conseil européen, Monsieur Charles Michel. Merci, Monsieur le Président, pour cette initiative. Vous avez parfaitement dressé dans l'introduction les trois piliers qui doivent nous mobiliser. D'une part, l'engagement humanitaire, la question sécuritaire, la lutte contre le terrorisme et puis le pilier politique avec la paix. Quelques points simplement pour indiquer que le Conseil européen, qui rassemble les 27 chefs d'État et de gouvernement, est uni et soudé sur quelques points absolument essentiels. Bien sûr, nous condamnons l'attaque immonde, ignoble qui a été menée par le Hamas, organisation terroriste, contre Israël et sa population. Et bien sûr, nous exigeons que les otages soient libérés sans condition et le plus vite possible. Et dans le même temps, le Conseil européen soutient le droit d'Israël à se défendre. Mais cela a été dit par beaucoup, je veux le dire avec force, il ne peut pas y avoir de double standard. Ça veut donc dire que le droit de se défendre doit s'exercer en lien avec le droit international et le droit international humanitaire. Chaque vie compte. L'Union européenne considère que la protection des civils doit être dans notre ADN. Et je voudrais aussi, comme d'autres l'ont fait avant moi, rendre hommage à l'engagement des Nations Unies, des agents des Nations Unies qui payent un lourd tribut dans le cadre de ce conflit extrêmement grave, et remercier aussi les autres organisations internationales qui ont témoigné. Et le témoignage, nous le connaissons, nous avons les yeux ouverts. On voit bien qu'il y a une situation à Gaza qui est absolument désastreuse sur le plan humanitaire, et c'est notre responsabilité collective d'être sincèrement engagés et mobilisés. Et c'est le sens de l'appel pour des pauses humanitaires, pour des corridors humanitaires. Je salue comme d'autres le travail très opérationnel qui est mené par beaucoup autour de cette table, singulièrement vous, cher président Macron, en lien avec Chypre, avec la Grèce, par exemple, pour les corridors maritimes, pour les mobilisations afin que l'aide puisse être réellement délivrée. Ça montre bien qu'au-delà des discours, il faut effectivement des solutions opérationnelles pour faire en sorte que les médicaments, la nourriture, l'eau, l'ensemble des équipements de première nécessité puissent arriver aux populations qui en ont besoin. Dire aussi deux mots encore. Un, pour dire notre soutien pour l'Égypte, notre soutien pour la Jordanie et pour les pays de la région en général. On a pu parler beaucoup avec le président Sisi et avec ses équipes. On comprend parfaitement la situation de l'Égypte et vous pouvez compter sur le soutien dans toutes ces dimensions de l'Union européenne. Il en va de même pour la Jordanie et pour d'autres pays dans la région. Et puis un point encore, et cela a été parfaitement dit par vous et par d'autres, Monsieur le Président, nous savons que nous voulons la paix et la sécurité. Mais nous savons aussi que la sécurité n'est pas suffisante pour obtenir la paix. Seule la paix est la meilleure garantie de sécurité. Et c'est pour ça que l'on ne peut pas renoncer. On doit être mobilisé pour la solution à deux États. Et pour cela, il y a des paramètres indispensables, plusieurs paramètres indispensables. L'un d'entre eux, c'est le soutien à une autorité palestinienne légitime et crédible. Et cher Premier ministre, vous vous êtes exprimé il y a quelques instants, vous pouvez compter sur l'Union européenne pour ne pas baisser les yeux, pour ne pas relâcher la pression. Nous allons continuer à vous soutenir et à soutenir tous les efforts pour faire en sorte que vous puissiez être en mesure de travailler avec nous et avec d'autres pour qu'il y ait
réellement un plan de paix pour la région. C'est notre objectif commun doit être un État d'Israël sûr, un État d'Israël qui dispose du droit à la sécurité et à l'existence, à côté d'un État palestinien qui est aussi en mesure d'offrir davantage d'espoir à son peuple. Voilà, Monsieur le Président, les quelques éléments que je voulais partager avec vous. Vous pouvez compter sur une Union européenne très engagée, y compris prête à participer activement à toute conférence internationale, je l'espère le plus vite possible, qui permettra d'amener la paix entre Israël et la Palestine, entre Israël et l'ensemble des États de la région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je passe maintenant la parole au vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République italienne, Antonio Tajani. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour avoir organisé cette conférence. Merci, Catherine. J'ai bien écouté votre intervention. Je partage tout ce que vous avez dit. Et la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, est de Hamas, qui est une organisation de terroristes. Il ne faut pas dire que Hamas représente les Palestiniens. Les Palestiniens sont autre chose. Voilà pourquoi il faut s'engager d'une façon très forte pour défendre le droit d'Israël à se défendre, mais dans le même temps pour aider les Palestiniens qui habitent dans la bande de Gaza. Voilà pourquoi il faut les protéger, voilà pourquoi il faut avoir des couloirs humanitaires. Heureusement, il y a quelques minutes, Israël a dit qu'il y a un couloir pour laisser Gaza, pour aller dans le sud. Il y a 4 heures de temps, donc cela c'est déjà un message positif. Pour ce qui concerne les aides humanitaires, l'Italie est prête à faire ce qu'il faut faire. Nous avons déjà envoyé 2 premiers vols d'aide humanitaire pour Gaza à la Riche et le gouvernement italien est en train d'envoyer un hôpital embarqué avec des capacités d'urgence et chirurgicales. Et le navire Vulcano a quitté les ports de Civitavecchia ce matin et sera bientôt à Chypre. Après, il se déplacera le plus près possible des côtes de Gaza. Et nous interverrons ultérieurement dès que les conditions le permettront. Un hôpital offrant des performances similaires et une capacité d'accueil et des soins accrus. Le gouvernement italien estime nécessaire de veiller à ce que les biens envoyés à Gaza aillent exclusivement aux civils qui en ont besoin. Et nous sommes aussi prêts avec la coopération de nos amis des Émirats arabes unis, à accueillir un nombre de mineurs palestiniens qui doivent être hospitalisés et nous le pouvons faire en Italie. Et bien sûr, il faut garantir l'accès sûr et sans restriction à l'aide humanitaire est une nécessité absolue. Donc il faut continuer à œuvrer en faveur des pauses humanitaires afin de permettre un accès humanitaire complet, rapide et sûr sans entrave. La création donc, de couloirs humanitaires stables et la sortie des blessés est très importante. Bien sûr, il faut travailler aussi pour la libération des otages. Et nous sommes aux côtés de la France. Et nous aussi, nous avons eu 3 otages tués par les terroristes, 3 Italiens. Mais espérons qu'on peut sauver les autres qui sont dans les mains des terroristes. Pour ce qui concerne la politique, en conclusion, Monsieur le Président, chers amis, nous soulignons l'importance vitale de renforcer notre soutien à l'autorité nationale palestinienne. Il est impératif que nous maintenons notre engagement à fournir une assistance financière au peuple palestinien, y compris à ses institutions vitales. Ces soutiens doivent rester la pierre angulaire de nos efforts. Et aussi, il faut travailler pour la reprise du travail politique. Et le but, c'est d'avoir 2 peuples avec 2 États. Garantir la liberté et la sécurité d'Israël, dans le même temps, et donner un rêve au peuple palestinien, avoir un État libre et démocratique. Voilà, c'est très important de souligner. Voilà pourquoi il faut soutenir l'organisation de la Palestinienne. Et je suis très content que le Premier ministre soit ici avec nous. Donc, la recherche de la paix doit être notre but. Nous travaillons la main dans la main avec l'Union européenne, aussi avec le G7. Hier, nous avons eu une réunion très claire. On a bien souligné ce qu'il faut faire. Défendre Israël contre le terrorisme, mais en même temps garantir la vie des prisonniers et des Palestiniens. Donc voilà, nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour participer à toutes les conférences que les organisations internationales vont faire. Et l'Italie est aux côtés bien sûr, des Palestiniens et aux côtés d'Israël qui veut être, je partage ce qu'a dit le Premier ministre de Luxembourg, nous ne sommes ni contre ni pour. Nous voulons la paix, donc le but c'est 2 peuples, 2 États. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Son Altesse Royale le Prince Rached bin Al-Hassan pour la Jordanie.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Your Excellencies, Assalamu alaikum. As we meet, 1.5 million Gazans have been displaced from their homes and are in desperate need for shelter, food, water, and most importantly, security, which in our view can only be brought about by an immediate ceasefire. The world can't continue to stand by and let this humanitarian catastrophe continue to unfold. On His Majesty King Abdullah's instructions, Jordan has taken action both by land and by air to attempt to deliver urgently needed humanitarian supplies to the people of Gaza and to Jordan's field hospital, which has been serving Gazans since 2009 and continues to do so in increasingly challenging and dangerous circumstances. Additionally, the Jordanian Hashemite Charitable Organization is working to coordinate with the Jordanian Armed Forces and international and local partner organizations to prepare to dispatch much additional needed aid to Gaza. As we speak, there are 45 tons of aid in the air organized by the Hashemite Charitable Organization for UNRWA on the way to El Arish, and Jordanian trucks are queuing at the Jordanian border to provide much-needed assistance to the West Bank. But even here, they are not permitted to enter, and there are deliberate obstacles and delays to them being able to do their vital work in support of UN partners. Jordan is ready as an additional hub to expand assistance in collaboration with the international community, especially as a few moments ago Mr. Lazzarini identified that Karam Salim is an alternate and viable point for aid to enter. I would remind at this point it is also less than 2.25 hours from the Jordanian border. So, as with the Cypriot initiative, there are options for aid to enter from more than one point, much needed aid. However, these efforts all continue to be beset by multiple obstacles, and the totality of the relief and medical assistance that our Palestinian brothers and sisters need remains woefully insufficient. Ladies and gentlemen, this desperate situation is not sustainable and it can't continue, and it's the duty of the international community to ensure the sustained and uninterrupted delivery of humanitarian aid, fuel, and I would re-emphasize again fuel and fuel because of the important need, food, medicines, and medicines to the Gaza Strip, while ensuring, and I reiterate, that the situation does not further deteriorate in the West Bank. Before this crisis, Gaza received 500 aid trucks a day, covering, in our estimation, less than a quarter of its total need. So going back to that number should not be should not be the benchmark in the current circumstances. The new reality needs to extend beyond that considerably. To ensure that the aid is provided to meet the requirements of those on the ground, we again encourage all organizations to work closely with UNRWA to identify the needs in Gaza and meet them in coordination with the international community. And I would also remind many of the donors that purchasing local medical equipment and humanitarian aid in region, when available, is far more cost-effective than loading it into planes and sending it halfway across the world, where the cost of transport and the fuel for those planes costs more than the cargo of the plane itself. This is another area that Jordan is willing to assist in. Finally, the world's action should not be limited to addressing the humanitarian situation alone. The people of Palestine, like any other people in the world, have a right to live a life of dignity and peace. And the only path to this safe and secure future for the Palestinian people is through a meaningful
and just political process that can deliver a sustainable and lasting peace on the basis of the two-state solution. It remains imperative and incumbent upon all of us to stop their suffering now and make that future possible. Mr. President, thank you very much for the opportunity and for hosting us today. Merci beaucoup. C'est bon, et merci à la Jordanie pour le rôle important qu'elle joue à la fois sur la question politique, religieuse et le soutien humanitaire. Je veux aussi remercier l'Égypte pour le rôle tout particulier qu'elle joue, ce qui me permet de donner la parole à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre présence. La parole est à vous. فخامة الرئيس ماكرون، السادة رؤساء الوفود، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالشكر لدولة فرنسا على استضافة هذا المؤتمر. لقد تبنت مصر منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر موقفا واضحا يدين كافة أشكال استهداف المدنيين، إلا أن ما آل إليه الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين قد أودى بحياة ما يزيد عن 10,000 مدني، نصفهم من الأطفال، وحصار وترويع وتشريد وتهجير مليوني مدني فلسطيني من أراضيهم ومساكنهم. وأقول إن فتح معبر آمن لانتقال المدنيين إلى الجنوب ليس تطورا إيجابيا، بل استمرار للتهجير الممنهج والمخالف للقانون الدولي الإنساني. إن ما تقوم به إسرائيل يتعدى أي مفهوم لحق الدفاع الشرعي عن النفس، وإن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني. لقد أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان إن كلا من حماس ودولة إسرائيل قد ارتكبتا جرائم حرب. ألم يحن للمجتمع الدولي أيضا أن يسمي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من اقترف هذه الممارسات المشينة مسؤوليته؟ لقد ولد الصراع والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة وضعا إنسانيا كارثيا أأمل أن تتصدى له الدول المشاركة في هذا الاجتماع. فمن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي أن يعمل على الوفاء باحتياجات 2.5 مليون فلسطيني يعيشون مأساة حقيقية بدون مأوى أو طعام أو ماء أو كهرباء أو وقود أو منشآت صحية تم استهدافها. هل يستمر هذا الوضع حتى يسقط المزيد من الضحايا الأبرياء؟ لذلك أدعو المجتمع الدولي إلى إنهاء تلك الكارثة، وأحثه خاصة الدول المانحة على تكثيف جهودها لدعم فلسطيني غزة وتوفير كافة السبل للحفاظ على حقوقهم في الحياة على أرضهم. وخاصة إنه من المستغرب فمنذ اندلاع هذه الحرب قد قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة بلغت حوالي 5400 طن من المساعدات، وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهه، في حين لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولي هذه الكمية. إنما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق باحتياجات المدنية في غزة. كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها. لقد طلبت مصر بأهمية الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، ونندد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، حيث بلغت أعداد النازحين في غزة ثلث عدد سكانها، وهذا في حد ذاته مخالفة جسيمة أخرى للقانون الدولي الإنساني. إن ما نشهده في قطاع غزة يؤكد يقينا بأن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لن تتم إلا بناء على حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. ولقد حذرت مصر من مغبة وصول الصراع إلى هذا المنحى الخطير، وسعت في تواصلها المكثف مع مختلف الأطراف من أجل وقف السياسات الإحادية
التي أشعلت النزاع، فلا يفي مجرد التشدق بتأييد حل الدولتين دون اتخاذ المجتمع الدولي أي إجراءات فعالة لتحقيق هذا الهدف. إن مصر ترفض بشكل قاطع ما تنتهج بعض الدول من سياسات مزدوجة المعايير إزاء الحرب الجارية، وتؤكد أن النفس البشرية واحدة في كل مكان سواء كانت إسرائيل أو في فلسطين. إن التلكؤ في وقف نزيف الدم الحالي يعد مشاركة في تحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الإنسانية. أخيرا، إن اللحظة التي يعيشها النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لم تأتي من فراغ، فدوائر العنف المفرغة التي أصابت الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي دون تمييز إنما هي نتاج سياسات الاحتلال ومراسته من ضم الأراضي وهدم المنازل والعمل على الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وتجاهل الحقوق الفلسطينية لأكثر من 70 عاما، هو ما يحتم تضافر الجهود الدولية لإنهاء هذا الوضع المؤسف وتسوية الصراع على أساس حل الدولتين. وشكرا. Merci beaucoup. Je donne la parole au secrétaire général adjoint du CCEAG, Dr Abdulaziz Alouaïcheg. Thank you, Mr. President. Thank you for convening this timely meeting. And the Gulf Cooperation Council, we fully support all the humanitarian efforts and objectives that have been expressed today. And long before this conflict, the GCC established a $1.6 billion program for Gaza. And over the past month, member states have committed additional funds and aid in kind to Gaza, and we plan to do more. Saudi Arabia has convened 2 emergency meetings for the Arab League and for the Organization of Islamic Conference over the next few days to mobilize additional political and humanitarian efforts to achieve these goals. Earlier this year, Saudi Arabia initiated an attempt to re-energize the peace process in coordination with the Arab League and the European Union. Mr. President, for all of these efforts to succeed, I join the calls made today by almost every speaker here for an immediate ceasefire with the objective to do the following. First, enable a better response, a better humanitarian response along the lines that Your Excellency and humanitarian organizations have expressed today. Second, to stop the spread of the conflict further into the West Bank. And third, to stop contagion to the rest of the region. Fourth, to stop and arrest the potential ill effects around the world from this conflict. And finally, to allow diplomacy to work toward a political solution for this conflict that has gone on for generations. Thank you, Mr. President. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général Adjoint. Je donne la parole maintenant au représentant personnel du Président Lula, Monsieur Celso Amorim. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. I would like to praise your initiative for convening this meeting. In President Lula's words, and I quote, "Innocents are called upon to pay the price for the madness of war." While I speak, we are still anxious about the exits of Brazilians from Gaza, who inexplicably continues to be prevented from leaving the region. International action in favor of the civilian population of Gaza is urgent. Brazil is contributing in the areas of food security and water sanitation in Gaza, including by contributions by members of the civil society, which are very much touched and emotioned by the situation. Having provided UNRWA with an accumulated $20 million US dollars between 2006 and 2016, we are determined to resume our engagement with the agency. A symbolic financial contribution to UNRWA is being issued immediately. A more substantial contribution will be worked out and announced soon. A humanitarian ceasefire is essential.
safe and unimpeded passage for the entry of humanitarian aid for the benefit of hospitals, schools, and nurseries must be respected. The passage of the wounded should be guaranteed. It is highly disturbing that almost 100 UN staff members lost their lives in Gaza. I reiterate Brazil's condemnation of the terrorist attacks against the Israeli people and the taking of hostages. However, such barbaric acts do not justify the use of indiscriminate force against civilians. The deaths of thousands of children is shocking. The word genocide inevitably comes to mind. This is not just a war between Hamas and Israel. This is part of a larger 75-year-old conflict whose root is the absence of a secure homeland for the Palestinian people. The recognition of a viable Palestinian state living side by side with secure and mutually accepted borders with Israel is the only possible solution. This crisis is probably one of the most dangerous challenges to international peace and security, with the greatest potential of spreading towards a global conflict. Mr. President, Brazil considers that a conference where a political situation can be promoted with the participation of a large number of states, such as an Annapolis conference, is indispensable. France might lead this process. I thank you very much. Merci beaucoup. Je crois qu'on a un message du secrétaire général des Nations Unies. Nous allons entendre le secrétaire général des Nations Unies par vidéo, mais le lancement n'étant pas encore fait, peut-être puis-je passer la parole d'abord aux agences spécialisées des Nations Unies, en commençant par l'UNICEF, Madame la directrice exécutive adjointe, Madame van der Heijden. Thank you, Madam President. And what can I say in 2 minutes, if I would love to take 1 minute to commemorate the civilian deaths, the children that perished in Israel.